Так, ну слышно?12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown stone, that she might linger longer, her eyes as white as snow. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Так, а меня же слышно сейчас? Нормально слышно или плохо слышно? Ну, типа лучше, чем раньше. Раньше вообще не было слышно. Окей. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Так, чем займемся? Куда пойдем? I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. А тут можно спать. Окей. Текст читать то, что тут написано, или как? Не обязательно. Окей. Так, а спать каким образом можно? Найти укромный уголок и вырубиться? А, вижу кровать. Там. Да, нашла. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Так, ты сучка. Ты думала, может, безнаказанно бить женщин?
Бейки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Здесь не слышно, как на заднем плане. So be it. Бешеный пес. Rational thinking only. Поджечь, так что... Nice try. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blinding sunlight into a glowing reflection. Мы расходимся своей собственной кровью, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Как я могу лечиться собственной кровью? Это как... Что это вообще такое? Как это работает? Так, что выучить? Организм. А, третий уровень. Третий. Уровень 10, окей. Вы размещаете его облако в своих ног цели. Через короткий промежуток облако взрывается. Зачем я его учил, я не знаю. Да, похеру. Я трачу свою кровь, чтобы лечиться. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Окей. Мне только кажется, что я перевернул, но... Алкоголь. Отлично. These people want me dead. I need to leave now. Хотя бы поменяй одежду, что ли. Чел, камон. Here! Вау.
My head's spinning. Oi! Come out, you coward! I cannot enter. Fucking beasts! Я не могу зайти, потому что меня никто не пригласил. Может, я его съем? Нет, нельзя, да? Вот так вот. Почему я не могу, типа, мертвецов есть? Так можно вообще? I'm still in Southwark. I must reach the West End. Echo. Возможно, это не та игра. Оглушить. Применить кол и оглушить. Окей. Ладно. A strength I never knew I had. Воу! This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Так. А как восполнить? Нет. Алкоголь. Нет. А как лечиться? Один. Верни его полностью. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Отлично. Съел еще ограбила. Добраться до северного берега. А вампиры могут преодолевать воду? Невероятно стабильная. Ненадолго. Письменного местных властей. Извините, братья, уничтожить данное переведение воду как представитель. Сначала поймай. King and your country with you. Ступай, помоги. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. А можно крыс есть? Типа... О, я могу есть крыс! Отлично. I have this thirst for blood. Выглядит отвратительно, на самом деле, конечно, но...
кровь, типа... I can't believe I'm doing this. Чудовище. Так, The dizziness from the jump. I can now control it. This is despicable. а что, ты людей хочешь есть, что ли, блин? Despicable. В смысле, будь человеком, не ешь людей? Я вон крыс жру. Что, блин, тут? Что еще может быть более человечным, чем есть крыс? What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? А вы точно доктор? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Как тебе картинка? Нормально? Не тормозит, не тупит. Окей. Масло. Something dire must have come about. There is no one in sight. В смысле меня не слышно? Нормально же меня слышно? It's locked. Where has everyone gone? Красиво. Иди сюда. Иди сюда, Так, ну давай сделаем потише. Так, сейчас я приду. Подождите.
Так, а теперь меня лучше слышно? У меня там пёсель горшки перевернул. Нормально, да? Окей. Ага, летушки привет, летушки пиздюля, блядь, за то, что три горшка перевернул. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Может быть, этим убийцей был ты? Типа такой... Неизвестно. О, можно их съесть! At Можно их last, съесть! a Можно little их съесть! life. Можно я их съем? Я хочу есть. I'm so Welcome, sir, thirsty. to the Turquoise Turtle. I'm so... Как они? Hungry или... Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking Вы to в порядке? strangers. А может вы просто поговорите со мной? Отлично, просто. Как цеплять телочек на вечеринках. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. Их просто станет I'm the вкуснее. barmaid Ну, here, окей, Sabrina, ладно. if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, Yes. most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. Что-то But with какая-то the murders and графика all. здесь такая себе, если честно. С девушками на вечеринке. Да, ну я примерно так же, да. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. И что, вы чувствуете себя в безопасности? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Так, вечная жажда поговорить с местными. It's a good thing you cannot see me now. Я просто хотел руки I кушать. should just run as far away from this place as I can. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I Тебе бы не помешало apologize for выпить. my outfit. Тебе не It's помешало бы been- поменять одежду. It's been a long night. Типа, Been there, ты же весь в seen крови. that. и Don't worry, всё такое. things can only get worse. У тебя на груди рана. Ладно. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. See? Еще This is important, часок sir. поиграем, и можно Are you пойти sure no one has come in here in the смотреть last few конференцию. hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Ну, и пусть. I'll leave you to your bottle then. Вот посмотрим, и вот это как бы он весь такой окровавленный. То есть у него рана вот, видимо, на груди была. Ну, там нельзя приблизить, но возможно и рубашка рваная. Еще и на спине, то есть типа Damn it. I think drinking кого-нибудь это alone is смущает, самую малость. Или типа, My God, sir, you look like Typiczny Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. нет, я не говорю, что I'm он не not- в адеквате, я говорю, Not что thirsty. Well, люди, grab a chair and окружающие, get some неадекватно rest. This реагируют is на going to be него, another типа, long night. почему вы не видите, что он окровавленный, почему он такой... Why is it going to be a long night? You must be new around here. И он не Don't you только know что about the слушал, murders? он поспал, он с утра это сделал, ну, то есть ночью это сделал, а потом поспал еще.
Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Инфлюенса. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Pretty much. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only That's other what person I'm I've seen saying. went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Мне лень было подключать нич, если честно. I У меня need есть, to но meet мне this лень man. было I have настраивать. У меня questions. YouTube уже Just полностью climb the настроен. stairs Да, and knock on the всё first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes. могу no ничего funny делать. business. You Без hear me? разницы. This is a respectable establishment. Давай без шуток, ладно? Это приличное заведение. Полегче. You again. What can I do for you? I'm looking for someone who might have passed Я through here забыла, о чем recently. говорил? Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Он похож на моего бывшего одноклассника. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? Это был This is такой a намек на то, respectable что establishment. мы с ними ебемся. Да, чувак, конечно, это... К сожалению, это неправда. Хотя мне хотелось бы. Ну, ладно, не будем спешить выводы, может, он некрасивый. It's a good thing you А я cannot вообще see me now, Mum. убийца сестер, так I что... hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires. No, and they're it's- most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. You, sir. Подслушивает. You might as well come in, whoever you are. Спалили. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Сел, такой опустил кресло. Я вас слушаю. То есть кресло нужно именно поднимать? Well, that's something I can do for you. То есть недостаточно, что он просто лежит. Его нужно именно держать в руках и... То есть это так работает. Пока оно в руках, оно работает, да? Окей. And who might you be? Любовь злая. Полюбишь и святошу. Неизвестно подробно так, но... Социальный слой. Качество крови. 6 тысяч опыта. Окей. В смысле с барменом надо разговаривать? А что, больше мне не с кем, что ли? Угу. А если он не будет верить, то крест не сработает. Знаем, мы читали Салем Слот. Так, окей. Столб. Доктор Эдгар Суонси. Суонси! I'm not sure that I know anymore.
Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Зачем мне Sir, разговаривать you про have Вампира? entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, Как indulge. осиновый лис. Something А? А? Someone. Вампирский юмор? is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Доктор Хельсинг? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Ну, не знаю, может, просто... Типа он приоритет ставит на игру, поэтому я тише звучу. Ну, я поняла, да, я посмотрела на тапы и поняла, что качество крови 6000, но если я вам подсказки разблокирую, будет больше, да. Это я разобралась. Да, с кем поговорим? Что вы знаете? Так, с чего начнем? Выкладывать все карты или нет? Хуй с ним. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Помогите же мне. Так. Я сделал вид, что я просто слышала, что он с кем-то говорит, но не слышала, что он говорит. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Что такое? Я не буду спрашивать. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. Я там You кошел thought I was земля your лежит aggressor? перевернутый, That explains a great deal. который я не We're both подбираю. chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Съем. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Дай мне рубашку, мать твою! Просто хотя бы рубашку, вон видно. Вон, видно, что был выстрел вот на этом пятнышке. Типа, камон. Можно его грабить, да? Ну, я его грабила. Ну, лох. Выследить убийцу, расспросить место. Окей. How stupid of me. I've never even been to India. It's locked, all right. Она запрятана. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay?
If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Попала сразу же в нужное Well, I место. thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk, as usual. But my God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. У меня 2 зрителя. А, популярность, сучки. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине и человеке, который с ним связан. Нажмите Tab. Том Уотс. О! Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями. Подсказочка. Вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. От здоровья человека. А это кто? 30% ухудшение качества крови. Ладно, его жрать мы не будем. Том. Столб это типа подозреваемый, что ли? The fuck is this? 6000 крови. Бля, 6000 опыта. Неплохо. Ничем не болеет. Так. Нажмите Е, чтобы развить навык. I should just run as far away from this place as I can. Е, ну, я жму Е. Мне все еще местных надо расспрашивать, да? Ну ладно. Зачем так непонятно? Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Помойный пес, помойный пес. Единственный в мире малыш помойный пес. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? I'll leave you to your bottle then. Узнали про какого-то помойного пса. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка. Ну, то, что я прижала его к ногтю, это еще не значит, что он должен отвечать на правду, типа... Ты врешь! Ну и хули ты докажешь? Говорится. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William?
Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Хотел тебя съесть. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Передача мимики тут такая же божественная, как в Якудзе 6. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Почему Е, чтобы развить навык, но я нажимаю на Е и не срабатывает? Злата, расскажи пока, о чем будет твой бложек. Я немедленно, я изучаю мир. Почему? Вот, не надо тут. Прикольно так, когда чуть темным становишься, такой тут переход. Ну ладно. Так, я потерялась. А давайте поможем Саше найти путь. Нелепо бегает. Ну, да, наверное. Так, 20 метров, ну. Это те лодки, которые я обыскивала, и в итоге не... Так я же... А, типа вампирским чутьем? А, все, понятно. Этому городу нужен свой телохранитель. Ну, типа мы в городе грехов и все так не нуарно и прочее. Вау! The body is still warm. This man has just been drained of blood. Взять записку. What's this? Some sort of note. А чё ты докуда дошел? Когда играл? Если не ошибся, тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Уничтожьте кровососа, братья! These men. This man was armed. He tried to defend himself. Ну, в таком случае ты херово This работал. corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Жертва.
Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Так, а как мне до нее добраться? Уп! И все. Как говорится. Глупый канал 0. Ой, денежки. Я надеюсь, на эти деньги можно будет потом шлюх снимать. И типа, А? Беззвучно за врагом. Ой, бля! Нажмите В, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Физический бой, магический бой и тень. Оранжевый означает среднюю устойчивость, красный — высокую. Похуй. О, блядь, нихуя себе. Что? Почему я на одном сконцентрирован? Пока. Свинцовая пластина. С кем? Так. А если я буду снимать бочки и всякое дерьмо, я только привлеку к себе внимание, я так понимаю, да? Патрон. Так, а как мне стрелять можно? Я должна была узнать получше этих людей, а не есть их. Наверное. Почему надо этот человека смотреть? Нет, вроде. А как взять? А, вот это? Нет. Так. Нет, я лучше буду жрать их, чем стрелять в них. Наверное. Ну, инвентарь. И как мне его экипировать? Улучшить оружие можно только на рабочем столе. Окей. А, во. Почему это выглядит как дилдак? Деревянный такой, не очень удобный. А у меня патронов нету. То есть я типа даже пострелять не могу, у меня 0 из 12 стоит. Ой, так было.
Так, их там несколько, да? Надо как-нибудь по стелсу попробовать что-нибудь сделать. Опа. Sir, step away! Ладно, ладно, я пошел, все хорошо. I said stay away, sir! Я ушел. Подожди. И опять он тут. Старая лупара. Звучит охуенно. О, ну-ка. Как там засталсить его? А, да, ладно. Пока. Вот это круто. Как мне засталсить-то? Прыгать, нападать. Как сзади нападать-то? Просто напасть, что ли, или через какую-то клавишу? В смысле, их я... Когда мне вообще получалось быть мастером стелса? Кусать как? Чувак прячется. Ах ты. Ой. Напали. Картечь. О! Ех. Не получилось, поставился. Неизвестно. Быстрее их найти, задействуйте чутье. Типа жри крыс. Жри крыс, еби гусей. Используй монтажную пену. Шутка про монтажную пену. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Свинцовый труд. Ничего тут не обязательно. Вау, старая коса. Слушай, может, косой можно отразить удары, если вы не сделаете это вовремя. А, если вы сделаете это вовремя, то несите врагу большой урон и глушите. Окей. Инвентарь. 99 урон. 45. Старое оглушение. Старая лупара. Дай-ка я попробую эту штуку поставить себе. Коса. Буду косить. Окей. Ну я поняла, выносливость типа. Так, а скиллы мои где? Нет расследований, окей.
Нет. Dearest friend, you're my last and dearest friend. This place reeks of bloodshed. Ах, милый мой, здесь снова пахнет бойней. И никому нет дела до любви. Please, let go of me. Тихо. This creature is bedeviled. I must put it down. Буя. Все? Неловко как это получилось. А он жив еще? Please, stop. Боже, я надеюсь, они любовники. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Дерзко. Секси. Не знаю. Наверное. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. Следующие полчаса. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Убил... А, нет, он днем же убил, да, по ходу дела убил свою сестру. Поспал. Такой пришел, тут и хоп, у него уже целая туса тут. Ништяк. Так, а где у меня ветка с умениями? Я так и не поняла. Навыками. Чё? Блядь, нет, 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 нет. Вот. А изучать их как? Где? Изучать. Пу-пу-пу. Это люди. Старого гаража. $36 монет. Хватит ли мне? Инвентарь, окей. А где мне эти навыки изучать? This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Монетки.
Монет. Ну, меню персонажа где? Вот здесь? Где? Да блин. Чё как сложно-то? Джеймс Бонд позавидовал бы. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Действительно, кровь на пробу берет только доктор Рид. Marvelous. Эллиот Рид. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Ой, давайте-ка быстрее. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship.
Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be Так, sure to надеюсь, pay что attention to his needs. Of course, Doctor. Я чуть-чуть меняла Oh, название. and Dorothy. Yes, Doctor. Почему-то эта штука палит меня Dr. просто. Reed here has just returned from the front. Жесть как. He served King Country and will be Описание, joining us here надеюсь, at всё в Pembroke. порядке. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and Хорошо, one всё so слышно. experienced in blood Всё на transfusions. месте? That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, подайте, пожалуйста, все голос, чтобы я точно знала, что все на месте. Тренеры здоровые. О, мне дали одежду, наконец-то. О, а? You can do better than that. Now, it's my turn. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Так, что будем делать? Будем его жрать или будем воспитывать его? Принимаем варианты. Я оставлю вас истекать кровью. Повежливо со мной. Я убью вас. Чувак, там кровью истекает. Давайте быстрее решайте. Ты-то да. Ты, наверное, не хочешь, чтобы тебя еще и отшлепали. Будь человеком, отстойно быть человеком. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Я ебал твою мамку. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Объять! Божечки, кошечки, какое интересное название скилла. Объять.
No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Угу, прикольно. Ну все? Типа... Ты его спас, что ли? Типа... Там чувак сейчас сдохнет. Алло. Может, надо ему помочь? I feel giddy. What happened? Ему типа стало легче от того, что мы его загипнотизировали или нет? Почему я такой стильный, а? Смотрите, какой красавчик. А, сейчас, секунду. А, его можно прям даже повезти в больницу, даже так? Вау, неплохо. Ну давай попробуем. Все, уже нельзя. Did I black out? Да, ты отключил. Whoa, I feel Нельзя giddy. его. Больше его нельзя вести. Ну, хуй с ним. Помрет. Наверное. Где мне изучать навыки? Ничем не болеет, но скоро сдохнет. Да не жмёт, у меня Е, я вот именно что нажимаю. А, нет, подожди. Нет, где Е? Где Е? Вот, я жму на Е, нихуя не срабатывает. Ни на русском, ни на английском не срабатывает. Ни одна из них не работает. Медосмотр Е. Меню предметов, меню заданий, карта горожан. Включить чутье. Навыки, атака, взаимодействие, ходьба. Двигаться вперед. Ходьба. Выбрать цель. Навыки. Сверхъестественно 5. Страница горожанина, меню горожан. Карта, меню заданий, меню предметов. Гипноз. Медицинские исследования. Нету? Изучать. Нечем. Да я хочу его загипнотизировать, но он уже не гипнотизируется, потому что на Q на Q же, да, гипноз был? Так, ходьба удерживать. А нет, подожди. А гипноз где? Почему он все не работает? Ну вот, гипноз Q. Эту. What happened? С ним не заговорить, с ним ничего не сделать. Все. Он помрет. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Буду крысами питаться, иди в жопу. Did I black out? What happened? Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett's, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Oh. Ага, ясно.
What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Доступна новая подсказка. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine Что practitioner. такого с именем доктора Коркера? У тебя что-то ломается, что ли, внутри? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tippett. А? А? Подсказочка. We must prove what we are capable of. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal Так, with this у нас еще unexpected notoriety. 5 You минут must и know, blood расходимся. transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Загипнотизировать. Типа, у меня 1, у нее 5. Соседи. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals.
Most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Не знаю, может она типа такая, я женщина, не должна смотреть на мужчину. Она, кстати, смотря она косится на него, зрачки на него смотрит, но повернутой головой она не к нему. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. То есть, смотри-то, она смотрит на него, но, ну, голову не поворачивает. Вот, типа, что это значит? Так, ну, попробовала С, не получилось. Кавовский есть. Плейкокс. А, да. Так. Инвентарь. Come on, I don't have all night. Контрол. Не подгоняй меня, женщина. Где тут навыки? Уровень 3. Ну. Я хз, как это работает. Стеклянная пробирка. Пизди. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. Что ты вообще такое I говоришь, found a женщина? wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. В камеру, это было странно. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Так. Поговорим с ней и I would like заканчиваем. to ask a few questions first. А, внизу это типа должна быть моя вебка, да? Типа. Ладно. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Да, я тоже думаю, ну я, по крайней мере, думаю, что это, наверное, вебка должна быть, типа, ну, мой вид вебки. Но это не точно. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about Ну, me than I do about him. я вам включать точно не буду, You'll get to know потому him что... soon enough, and better than me. Нет. The administrator has better things to do than mix with us. Почему она смотрит в камеру? Мне страшно. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Так, назад. Thank you, Nurse Crane.
Сохраняемся. И все. Как остановить трансляцию? В общем, если кто захочет, мы встретимся через час или парочку. Всем спасибо, всем пока.